continente. Como lo señala la declaración reciente del Grupo de Lima, del cual somos parte, solo a través del pleno restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. Es por ello que es esencial que hoy en este Consejo Permanente Extraordinario se haya aprobado el proyecto de resolución que hemos copatrocinado, demostrando de esta manera el compromiso ético, político y jurídico de cada uno de los estados con sus respectivos pueblos como miembros de esta organización. Finalmente, señor presidente, confiamos en que a partir de la aprobación de esta resolución se avance en la aplicación plena del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, es decir, la suspensión de Venezuela del ejercicio de su derecho a participar en esta organización. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra el embajador de Santa Lucía. Mr. Chair, thank you and congratulations on your assumption of the chair of the Permanent Council. My delegation takes no pleasure in supporting this resolution, just as we have taken none in past votes on Venezuela. But, Chair, we must at times do the uncomfortable, speak up and act on what we see, and this is how we do so in this, our OAS. While Venezuela has long been a friend of St. Lucia, we are at a loss for words as what we are witness to, a political, economic, and humanitarian crisis that threatens us all. Contrary to the thoughts of some, this is a regional issue and not merely a national or domestic one. Speaking for my country, St. Lucia, we have seen an influx of arms and drugs with Venezuelan origins, as well as the illegal entry of Venezuelans into our country. An internal breakdown has influenced this. It is this that has caused us to implement visa restrictions, as the influx of bad actors has the potential to destabilize our already vulnerable nation. The movement of migrants across borders and to neighbors near and far cannot be overlooked. Our region risks being destabilized from within, and for my government to turn a blind eye to this would be irresponsible. We are disheartened with the fact that the rule of law and key elements related to ensuring participatory democracy have been so to this terrible point where we are forced to consider the administration in Caracas as illegitimate. We are especially concerned with the specter of the entry of external actors into our Caribbean and Latin American space and the possible establishment of any military outpost. The fact that these actors are being invited in is alarming to us. This especially considering the fact that it has been countries like mine that have responded vociferously against any talk of military action within our region and towards Venezuela. This sort of invitation merely serves to give the impression that the intent is to sow fear within and outside and to suppress discontent. The creation of any space for a proxy fight between superpowers was not the vision of Simón Bolívar and or those who were the drivers to liberate our region from external control. With the hope that the time for caudillos in our region is past, we urge the return of Venezuela to the thriving economic power it was. We plead for the return to democracy and the observance of the rule of law, and for the release of those who have conscientiously objected. Chair, I close with the following piece of history that I did not know myself. It was on July 14th, 1816, that St. Lucia's own Jean-Baptiste Bidault saved the life of Simón Bolívar. This on the beach of Ocumare de la Costa, allowing him to change the history of our Americas. It was our own Jean-Baptiste Bidault who lost his life in Venezuela on April 7th, 1817, defending the garrison at the castle. Gracias, embajador. Tiene la palabra el embajador de Haití. Muchas gracias, Presidente. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre présidence et vous souhaiter mes vœux de santé et de succès à l'aube du nouvel an. Mes vœux s'étendent également au secrétaire général et au secrétaire général adjoint et à vous tous, mesdames, messieurs, les ambassadeurs,
représentants permanents auprès de l'OEA, Mesdames, Messieurs les observateurs, nous sommes réunis aujourd'hui à cette première session du Conseil permanent de l'année 2019 pour débattre de la situation au Venezuela et adopter une résolution sur les derniers développements politiques. Il n'est pas de l'intention de la délégation haïtienne de rappeler les tenants et aboutissants qui ont conduit le Conseil permanent à organiser, sur demande de la mission permanente de la Colombie, sa prolifère les différents protagonistes. Monsieur le Président, Haïti fait partie de la liste des pays qui ont participé à la visite des États membres de l'OEA à la frontière colombo-vénézuélienne. Visite qui nous a permis de constater de visu l'amplitude de la crise humanitaire sur la frontière. C'est l'occasion de féliciter une fois de plus la Colombie pour l'accueil qui a été réservé à la délégation haïtienne. Au terme de cette visite, la délégation haïtienne est parvenue à la conclusion suivante. Une grave crise humanitaire existe sur les frontières colombo-vénézuéliennes, avec des conséquences